Hello, my dear friends and students. Good morning. Today, let us learn spoken English. As part of the spoken English, let us learn the spoken English through some stories, some known stories. ఈ రోజు మనం we have been learning for all these days spoken English part 1, part 2, part 2 like that. But today, definitely let us learn through some known stories. తెలిసిన స్టోరీస్లోని ఏ విధంగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి, మనం ఇంగ్లీష్లోకి వస్తేనే కదా వీ కెన్ రిపీట్ టు ది అదర్స్, వీ కెన్ టెల్ టు ది అదర్స్. ఆ స్టోరీస్ని ఏ విధంగా మనం నేర్చుకోవాలి, అది చెప్పడం కూడా స్టోరీస్, తెలిసిన స్టోరీస్ నుండి నేర్చుకోవడం అండి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. ఇప్పుడు ఈ కథలు ఉన్నాయి కదా, అనగనగా ఒక రాజు, అనగనగా ఒక రాజు, ఆ రాజుకి ఏడుగురు కొడుకులు, అటువంటి కథలు, థ్రస్టీ క్రౌ, దాహంగా ఉన్న క్రౌ, ఇటువంటి కథలు, టోపీస్ హ్యాడ్ సెల్లర్, ఇటువంటి టోపీ అమ్మే అతను, అటువంటి కథలు మనకు తెలిసిన కథల నుండి మనం నేర్చుకున్నాం అనుకో, ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్ టు అస్. వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ టు ది అదర్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టింగ్ టు దెమ్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ టు దెమ్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఆ స్టోరీస్ని ఎట్లానో జనరల్గానండి స్టోరీస్ చెప్పటం చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పదాలతో చెప్తాం. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఇటువంటి వాటిలోనే మనం స్టోరీస్ చెప్పచ్చు. ఒక పెద్ద లెంగ్తీ సెంటెన్స్లోనూ అవి అక్కర్లా. లెటర్స్ లేదు, మనం ఎప్పుడూ కూడా ఈజీగా ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, ఎంత ఈజీగా మాట్లాడగలిగితే అంత చక్కగా నీట్గా ఉంటుంది, వినేవాడికి కూడా అర్థమవుతుంది. ఏదో పెద్ద సెంటెన్స్లు, పెద్ద గ్రామర్ తీసుకొచ్చి మనం మాట్లాడక్కర్లా. ఎస్, లెట్ us see. Today let us learn cunning crane. Cunning crane. Cunning, you know what is cunning? Cunning అంటే మోసపూరితమైన, మనసులో ఒకటి ఉంచుకొని పైకి ఓడి చేసేవాడిని కన్నింగ్ అంటాం కదా. ఆ కన్నింగ్. క్రేన్ ఆల్సో లైక్ దట్ ఆఫ్ బర్డ్. క్రెయిన్, యు నో, క్రెయిన్, క్రౌ, ఈగిల్, ఈగిల్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి. అట్లానే ఇది కూడా క్రెయిన్, ఓ పక్షి, కొంగ. దట్ ఈస్ కాల్డ్, తెలుగు ఏమిటండి, వాట్ ఈస్ దట్? కొంగ. ఆ కన్నింగ్ క్రెయిన్ గురించి లెట్ us learn today. Yes, once there was a pond in the forest. Once there was a pond in the forest. Forest లో ఓ పాండ్ ఉంది. There was a pond. మనకు తెలుసు కదండి, once upon a time అనగా ఓసారి. Once there was a pond అనగా ఓ పాండ్ ఉంది in the forest. స్టోరీ ఈజీ కదండి, కొంచెం గుర్తుంచుకోండి, లేకపోతే తరువాత మళ్ళీ 1-2 సార్లు చూడండి. Once there was a pond in the forest. ఫారెస్ట్లో ఒక పాండ్ ఉంది. పాండ్, POND. వాట్ ఈస్ పాండ్? పాండ్ మీనింగ్ ఈస్ ఎ కొలను లేదా నీటి గుంట. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పాండ్. Once there was a pond in the forest. A lot of fish and frogs were there in the pond. In the pond, a lot of fish and frogs were there in the pond. Yes. A crane also living. A crane also was living in the tree nearby the pond. A crane was also living in the tree nearby the pond. Nearby the pond, a crane was living in the tree. Are you able to understand? Nearby the pond. Nearby అంటే దగ్గరగా. Nearby means దగ్గరగా. మీరు ఎక్కడ ఉందిరా, ఇక్కడే నియర్బై అని అంటాం కదా. నియర్బై అంటే దగ్గరగా. ఎస్, నియర్బై ద పాండ్, ద క్రేన్ ఆల్సో లివింగ్ ఇన్ ఎ ట్రీ. ట్రీలో నివసిస్తూ ఉంది. డైలీ ఇట్ వాజ్ కమింగ్ టు ద పాండ్ అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫిష్. డైలీ ఇట్ వాజ్ కమింగ్ టు ద పాండ్, ఇది డైలీ వస్తుంది, అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫిష్. దట్ మీన్స్ what is coming daily? What was coming daily? The crane. The crane daily it was coming to the pond and waiting for the fish. Waiting for the fish. But it was not possible to it to catch them. But it was not possible. Possible outala to catch them. But it was not possible to the crane to catch. Catch means pattukodaniki, catch them. Why? Because the pond might be a good pond. There is all the fishes and frogs were in the deep water. So
It was not possible, isn't it? So, but it was not possible to the crane to catch them. The crane was waiting. The crane was waiting. What was he waiting? Wait చేస్తూ ఉంది. The crane was waiting. What for? To catch the fish. To catch the fish. For the chance to catch the fish. ఆ ఫిష్ని క్యాచ్ చేయడానికి ఛాన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తుంది. ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఛాన్స్ టు క్యాచ్ ద ఫిష్. ఎస్ రైట్. ద క్రేన్ వాజ్ వెయిటింగ్. ద క్రేన్ వాజ్ వెయిటింగ్ టు క్యాచ్ ద ఫిష్. ఎస్, అప్ టు దిస్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్. ఏమిటి? వన్స్ దెర్ వాజ్ ఎ పాండ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. ఓవర్. వన్స్ దెర్ వాజ్ ఎ పాండ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. ఓవర్. దేర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ ఫిష్ అండ్ ఫ్రాగ్స్ ఇన్ ది పాండ్. దేర్ వర్ ఉన్నాయి. వర్ చూడండి, జనరల్గా చదువుకున్న వాళ్ళకన్నా కొంచెం చదువుకున్న వాళ్ళకైనా 10th ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళకైనా ఈ ఈజులు వజులు బీన్లు బీ దగ్గర పెద్ద తలనొప్పండి. ఇక్కడ పెట్టాలా అక్కర్లేదా? పెడితే ఏమవుతుంది, పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ది ప్రాబ్లం. అటువంటి సస్పిషియస్నెస్ చాలా మందికి ఉంటుందండి. అందుకనే వచ్చినా కూడా వాడు మాట్లాడరు. వాళ్ళకు వచ్చు, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్ బికాస్ దట్స్ అ ఫియర్. ఆ ఫియరు లోపలటువంటి ఆ ఫియరు మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో దే మే బి లాఫ్. దే మే లాఫ్. వాళ్ళ నవ్వచ్చు. అటువంటి షైనెస్ మనిషిని అణగద్రొక్కేది, పైకి రాకుండా ఉండడానికి, డెవలప్ కాకుండా ఉండడానికి, విజయాన్ని సాధించకుండా ఉండడానికి ఈ రెండేనండి భయంకరమైన క్యాన్సర్ కంటే భయంకరమైన వ్యాధులు ఏంటంటే నెంబర్ 1 ఫియర్, నెంబర్ 2 షైనెస్. ఈ షై ఫియర్ ఎప్పుడైతే పోతుందో మనం ఈజీలీ వీ కెన్ స్పీక్, ఈజీలీ వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ. మనం అనుకున్నాము అది చేసేస్తాం. ఈ రెండింటిని మాత్రం పోగొట్టుకోండి. ఎందుకంటే మాకు మిస్టేక్ మాట్లాడతాం. మునిగిపోయింది ఏమిటి? మనం ఏమైనా బిల్డింగ్ కట్టడానికి రాంగ్ కట్టేటటువంటి ఇంజనీర్స్మా, లేదా ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు లేదా రాంగ్ చేస్తామో ప్రాణం పోతున్నటువంటి డాక్టర్స్మా, వాళ్ళే ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నారు. డైరెక్ట్గా చేసేస్తున్నారు, డైరెక్ట్గా కోసేస్తున్నారు, డైరెక్ట్గా సిమెంట్ కలిపేసేసి రాడ్లు వేసేసి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. మనం మాట్లాడితే వచ్చే మునిగిపోయేది ఏముంది? ఎందుకు మీకు భయం? వై డూ యూ ఫీల్ ఫియర్? వై డూ యూ ఫీల్ షై? ఎరాడికేట్ ఇట్. ఎస్. Once there was a pond in the forest. There were lot of fish and frogs. ఇంతవరకు there were అంటే అయ్యున్నవి. వర్ బీ ఫామ్ అన్ని బీ ఫామ్స్ ఉన్నాయండి. ఏమిటి? యూజ్ ఆరు, వజ్ వర్, బీయింగ్ బీన్, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిస్టెన్స్ తెలుపుతాయి. ఎగ్జిస్టెన్స్ మన స్థితిని ఉన్నాను. ఐ యామ్ ఏ బాయ్, నేను బాయ్ అయి ఉన్నాను. ఐ బాయ్ అంటే నేను బాయ్. నువ్వు బాయ్ ఏంటి? నువ్వేమో బాయ్వా? నువ్వు బాయ్ నేను బాయ్ని అయ్యున్నాను, నేను బాలుని అయ్యున్నాను. లేకపోతే నేను బాలుడును, నువ్వు బాలుడు ఏంటి? నువ్వు బాలుడు అయి ఉన్నావా? నువ్వు బాలుడు అని మారబోతున్నావా? నువ్వు ఎప్పుడో బాలుడు ఇప్పుడు గాడు అయిపోతున్నావా? వాట్ ఈస్ యువర్ పొజిషన్? ఐఎమ్ ఏ బాయ్ అంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ తెలుపుతుంది, ఈ యొక్క స్థితి తెలుపుతుంది. ఎస్, దేర్ వర్ అక్కడ దేర్ ఆర్ అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ కదండి. జనరలీ వీ హ్యావ్ టు టెల్ ది స్టోరీస్ ఇన్ ది పాస్ట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, వీటిల్లోనే మనం చెప్పుకుంటామని అనుకున్నాం కదా. ఎస్, దేర్ వర్ ఉన్నవి, ఆర్ అనుకుంటా వర్ అన్నాం, బీయింగ్ ఇట్ ఈస్ అ పాస్ట్ టెన్స్. దేర్ వర్ సమ్ ఫిష్, దేర్ వర్ అయి ఉన్నవి ఎగ్జిస్టెన్స్ తెలుపుతున్నాయి. సమ్ ఫిష్ అండ్ ఫ్రాగ్స్ ఇన్ ద పాండ్. A crane was living in a train nearby the pond. A crane was. ముందు వెనక ముందు పెట్టుకున్నా వచ్చే నష్టం లేదండి. నియర్ బై ద పాండ్ ఏ క్రేన్ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ఎ ట్రైన్. లేకపోతే ద క్రేన్ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ఎ ట్రైన్ నియర్ బై ద పాండ్. వాట్ ఎవర్ మేబీ, ఎట్లయినా కరెక్టే. అసలు మిస్టేక్స్ మీరు అనుకోకండి, మాట్లాడండి. మిస్టేక్స్ అయితే నెక్స్ట్ కరెక్ట్ చేసుకుంటాం. మాట్లాడుతూ ట్రై చేస్తుంటేనే కదా. అంతే కదా. ట్రై చేయకుండా అసలు మనం ఎట్లా మాట్లాడతాం? అసలు ట్రై చేయకుండా మనం ఏం చేయగలం? ఎస్, దేర్ వర్ fish and frogs in a pond. The crane was living in a train nearby the pond. Daily it was coming to the pond and waiting for the fish. కథ ఎదటి వాడికి అర్థమైతే చాలండి. మేము చెప్పిన మొత్తం చెప్పాలి.
చిన్ని యూజ్ వస్తువు కూడా మొత్తం చెప్పాలంటే ఎందుకు అదంటే ఏదంటే అర్థం దించడానికి క్వశ్చన్కి డైరెక్ట్గా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసేస్తే మొత్తం మార్కులు పడతాయి అంటారు కథ ఏ విధంగానే చెప్పొచ్చు. బట్ దే మస్ట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ద ఆడియన్స్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఆ చూసేవాళ్ళు చక్కగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే if the listeners able to understand properly, yes, we are succeeded అంతే. వాడు అర్థం చేసుకుంటే మనం సక్సెస్ అయిపోయినట్లేగా. ఎంత బాగా చెప్పామంటే వాడు అర్థం చేసుకున్నంత వరకు బాగా చెప్పాము. ఎస్. డైలీ the crane was coming to the pond and waiting for the fish, but it was not possible to the crane. It was not possible. పాసిబుల్ అయింది. పాసిబుల్ మనకు తెలుసు కదండి, తెలుగులో కలిపి వర్డే కదా. పాసిబుల్ నీకు పాసిబుల్ కాదేరా, నాకు పాసిబుల్ అవుతుంది, సాధ్యం అవుతుంది. సాధ్యం అని చెప్పడం కష్టం కానీ పాసిబుల్ అని చెప్పడమే ఈజీ కదా. ఇట్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్ టు క్రేన్ టు క్యాచ్ ది ఫిష్. క్యాచ్, CATCH, క్యాచ్ అంటే పట్టుకోవటం కదా. టు క్యాచ్ ద ఫిష్. వాట్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్ టు ద క్రేన్? క్యాచింగ్ ఫిష్. Yes, it was not possible to the crane to catch fish and frogs. Summer season came. As the summer season came, సమ్మర్ సీజన్ వచ్చింది కాబట్టి అని అనొచ్చు. ఒకవేళ యాజ్ రాలేదనుకో, యాజ్ ఆ యాజ్ ఏంటంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే సమ్మర్ సీజన్ వచ్చింది కాబట్టి ఎందుకంటే మామూలుగా సమ్మర్ సీజన్ వచ్చిందని చెప్పుకుందాం అనుకోండి. దట్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఎస్, ది సమ్మర్ సీజన్ కేమ్. సమ్మర్ సీజన్, వింటర్ సీజన్, రైనీ సీజన్, ఇవి ఉన్నాయి కదా మనకు సీజన్స్. ఇవే మనకు వర్షాకాలం, ఎండాకాలం, ఇవన్నీ ఈ కాలాలు, కోతకాలాలు, వర్తమాన కాలాలు అనే కంటే ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, రైనీ సీజన్, సమ్మర్ సీజన్ ఇవంటమే ఈజీ. ఇస్ ఇట్? ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మన తెలుగులో మిక్స్ అయింది కాబట్టి 50% వర్డ్స్ మనం తెలుగులో మాట్లాడుతూనే దాన్ని కలిపి మాట్లాడతాం, మిక్స్ చేసి మాట్లాడతాం కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ ఆర్ వెల్ నోన్ టు అస్. ఎస్, దిస్ సమ్మర్ సీజన్ కేమ్, వచ్చింది. సో కనుక ద వాటర్ ఇన్ ద పాండ్ బిగాన్ టు గెట్ డ్రైడ్. సో కనుక ద వాటర్ ఇన్ ద పాండ్ బిగిన్ అయింది. బిగాన్ పాస్ట్ టెన్స్. ఏం బిగిన్ అయింది? బిగాన్ టు గెట్ డ్రైడ్. డ్రై అంటే ఆరబెట్టుకోండి. మనం డ్రైయర్తో ఆరబెట్టుకుంటాం, తల ఆరబెట్టుకుంటాం, ఒళ్ళు ఆరబెట్టుకుంటాం కదండి, డ్రైయర్. అదేవిధంగా బట్టలు డ్రై అయినాయా అంటాం. ఆరబెట్టారా? ఇక్కడ ఆరబెట్టడం కాకుండా ఎండిపోయినాయి. ఆరబెట్టడం, ఎండిపోవటం ఇవన్నీ కూడా ఓకే. సినానిమస్ అంటే తెలుసు కదండి, సమానార్థం గల పదాలు. సినానిమస్, యాంటానిమస్ అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్స్. సినానిమస్ అంటే సేమ్ మీనింగ్ వర్డ్స్. ఎస్, daily the water in the pond began to get dried. ఈ ఎండిపోవటం స్టార్ట్ అయింది. began to get dried. taking advantage of the situation. ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోండి, taking advantage of the situation. ఈ సిచ్యువేషన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంది. రైట్, ఇప్పుడు నా యొక్క పరిస్థితిని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోవద్దు. ఇదిగో ఈ పొజిషన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోవద్దు. మనం అనుకునే మాటలే కదండి ఇవి. ఇది కూడా టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్. ఈ సిచ్యువేషన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్ ద క్రేన్ టోల్డ్ ది ఫిష్. ద క్రేన్ టోల్డ్. టెల్ అంటే చెప్పుట, టోల్డ్ అంటే చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ known word. The crane told the fish and the frogs that he knew another pond. Another good pond. అతను తెలుసు అంది. అనదర్ గుడ్ పాండ్, మంచి పాండ్ తెలుసు అంది. ఇంకా చక్కగా చెప్పుకోవాలనుకో ద క్రేన్ టోల్డ్ ది fish and frogs that he knew another good pond where there was plenty of water. ఎక్కడైతే where there was ఎందుకు పెట్టాం? where there plenty of water అనకూడదా? where plenty of water, ఎక్కడైతే బోళ్ళంత నీళ్లు. ఏంటి ఎక్కడైతే బోళ్ళంత నీళ్లు? ఎక్కడైతే ఒక మాట బోళ్ళంత నీళ్లు.
ఎక్కడైతే చాలా నీరు ఉందో అది. వేర్ దేర్ was existence. There was a boy, there was a child, there was a phone, there was this there was a fan. అంటే దేరు ఫ్యాను, నో కనెక్షన్ ఎట్ ఆల్. దేరు చైరు, నో కనెక్షన్ ఎట్ ఆల్. అయ్యి బాయ్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అయ్యి బాయ్ బట్టలు ఇంగ్లీష్ అర్థం, అర్థం పద్ధం లేని ఇంగ్లీష్ బట్టలు ఇంగ్లీష్ అంటామండి. ఏముండదు, ఏదేదో మాట్లాడతారు, దేనికి కనెక్షన్ ఉండదు. ఎస్, ద క్రేన్ taking advantage of the situation, told to the fish and the frogs that he knew. No అంటే తెలుసు కదా, నో అంటే ఎన్వో కదండి, ఎన్వో అంటే లేదు, అసలు ఉపయోగించం. ఏదో క్వశ్చన్ డూ యూ నో అంటే నో ఐ డోంట్ నో, అట్లా లేదు కాదు అనేటప్పుడు తప్ప మామూలుగా నో అంటే తెలుసా అని. ఉట్టిగా నో అని మనకు జనరల్గా ఉపయోగించం, ఆ క్వశ్చన్ వేస్తే తప్ప. డూ యూ నో అంటే నీకు తెలుసా అంటే నో, అప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ వేస్తే తప్ప జనరల్గా మనం నో అనేది ఉపయోగించేటప్పుడు KNOW తెలుసు. యు నో అంటాం అంటే యు ఎన్ఓ కాదు, యు KNOW, యు నో నీకు తెలుసా అట్లా. ఎస్, దట్ హీ నో పాస్ట్ టెన్స్ న్యూ, KNEW కాదు, KNEW. That he knew another good pond where there was plenty, a lot of, plenty ante a lot of, plenty of water. The frogs and fish believed the words of the crane. Believed అంటే తెలుసు కదండి, నమ్ముట. Believed నమ్మింది, trusted నమ్మింది. Believed the words of the crane. Who believed? The fish and frogs. What did fish and frogs do? The fish and frogs believed the words of the crane. Oh, believed the words of the crane. Yes. Daily it taking some of the fish in his beak and flew away. Daily it took some of the fish in his beak. Beak అంటే ముక్క కదండి, beak ముక్కు తెలుసు కదా మనకు, beak అంటే ముక్క అని. Daily what is daily అంటే తెలుసు కదా. Daily it took తీసుకుంది. Daily it took. Most of the words, most of the sentences better to use in the simple present past tense and simple present tense. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉపయోగించండి. స్టోరీ అనగానే మనకి ఏంటంటే జరిగిపోయింది అని, ఆ జరిగిపోయింది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో చిన్న వర్డ్స్లో మనం ఉపయోగిద్దాం. ఏయో తీసుకొచ్చి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇవన్నీ తీసుకొని మనం చేయటం కష్టం కదా. బిగినింగ్ అప్పుడు చిన్న సెంటెన్సెస్ మనం యూజ్ చేయటం నేర్చుకుంటేనే మనం తరువాత పెద్ద ఏబిసిడీలు నేర్చుకునే కదా వర్డ్స్ తెచ్చుకునేది కాదు. డైరెక్ట్ నాకు వర్డ్స్ చెప్పండి, కన్స్ట్రక్షన్, రీకన్స్ట్రక్షన్, అటువంటి రీహాబిలిటేషన్, ఇటువంటి వర్డ్స్ నేను డైరెక్ట్ నేర్చుకుంటానంటే హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ వితౌట్ లెర్నింగ్ ABCDs, ఆల్ ది 26 ఆల్ఫాబెట్స్. ఎస్, డైలీ ఇట్ టుక్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫిష్ ఇన్ హిస్ బీక్ అండ్ ఫ్లూ ఫాస్ట్. Yes, actually అంటే రియల్లీ, యాక్చువల్లీ ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు, యాక్చువల్లీ చెప్పండి అసలు ఏం జరిగిందో అంటాం కదా. ACTUALLY యాక్చువల్లీ, అసలు నిజంగా, ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిజంగా ఏం జరుగుతుంది. ఇట్ వాజ్ టేకింగ్ టు ది నియర్ బై హిల్ అండ్ ఈటింగ్ దెమ్. యాక్చువల్లీ నిజంగా ఏం జరుగుతుంది. ఇట్ వాస్ టేకింగ్ టు ది నియర్ బై హిల్ తీసుకెళ్ళి అండ్ వాస్ ఈటింగ్, తింటూ ఉంది. ఎస్, వన్ డే ఏ క్రాబ్ డిసైడెడ్ టు గో టు ద న్యూ పాండ్. వన్ డే, వాట్ ఈస్ ఏ క్రాబ్? ఏ క్రాబ్ CRAB. ఏ క్రాబ్ అంటే ఏంటండి? క్రాబ్ అంటే ఎండకాయ. వన్ డే ఏ క్రాబ్ డిసైడ్ చేసుకుంది, నిర్ణయించుకోండి. డిసైడెడ్ ఎందుకంటే స్టోరీ అంతా కూడా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో జరుగుతుంది కదా, అయిపోయింది చెప్పుకోవడమే కదా స్టోరీ. ఇప్పుడు జరగటం లేదు, ముందు జరగబోయేది కాదు, ఎప్పుడో జరిగిందని మనం
రీప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, రిపీట్ చేస్తున్నాం. ఎస్ యాక్చువల్ ఎస్ ద క్రాబ్ వన్ డే డిసైడెడ్ టు గో టు ది న్యూ పాండ్. టు గో టు ది న్యూ పాండ్. It sat on the back of the crane near the neck. It sat. Sit కదా కూర్చోవటం, sat కూర్చుంది. It sat కూర్చుంది. On the back. బ్యాక్ అంటే అందరూ తీసుకోండి, వీపు. బ్యాక్ అంటే వెనుక, అంటే మామూలుగా వీపును కూడా మనం బ్యాక్ అంటాం కదా. ఆన్ ది బ్యాక్ అంటే వీపు మీద కూర్చుంది. నియర్ ది నెక్, ఆ నెక్ దగ్గరగా వీపు మీద కూర్చుంది. Who sat on the back of the crane? The crab. The crab sat on the back of the crane near the neck. ఆ నెక్ దగ్గరగా బ్యాక్ మీద అంటే వెనక బాగాన కూర్చుంది. ఎస్ the crane flew towards the hill. The crane flew. Fly అంటే ఎగురుట, flew అంటే ఎగరడు, past tense. The crane flew fast, బాగా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయింది అనమాట, ఫాస్ట్గా. The crane flew fast towards the hill. హిల్ వైపుగా వెళుతుంది. ఎక్కడో లేక్ వైపు వెళ్ళాలి కదా, పాండ్ వైపు వెళ్ళాలి కదా. బట్ ఇట్ వాజ్ ఫ్లయింగ్ టువర్డ్స్ ది హిల్. ద క్రేన్ ఫ్లూ ఫాస్ట్ టువర్డ్స్ ది హిల్. హిల్ అంటే తెలుసుకుంటే కొండ. యాజ్ ఇట్ కేమ్ నియర్ ద హిల్, ఇది మెల్లగా నియర్ ద హిల్కి వచ్చినప్పుడు, అప్పుడు అట్లా వస్తున్నప్పుడు అని. As the crane came near the hill, as the crane అంటే as కాదండి, as the crane came near the hill, అది మెల్లగా నియర్ ది హిల్, ఈ హిల్కి నియర్గా వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు అలా ఆ టైంలో అది దాని అర్థం. As the crane came near the hill, the crab saw some heaps of bones of the fish and frogs. The crab saw, చూసింది. Some heaps, H-E-A-P-S. heap అంటే కుప్పండి, కుప్పలు, bones, frogs bones, fish bones చూసింది. As the crane came near as the crane came near the hill, the crab saw some heaps of the bones of the fish and frogs. Heaps అంటే తెలుసు కదండి, కుప్పలు. కొన్ని కుప్పలు చూసింది, బోన్స్ కుప్పలు చూసింది ఆ రాళ్ళ మీద, ఆ హిల్ మీద. As the crane came to the hill, the crab saw some heaps of the bones of the fish and frogs. The crab understood what has been happening to the fish and frogs for all these days. What crab understood? ఏం అండర్స్టూడ్? అండర్స్టాండ్ అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం, పాస్ట్ టెన్స్ కదండి. అండర్స్టూడ్. ద క్రాబ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్. ఇది ఒకటి చూడండి, ఇది ఒకటి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. వాట్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ టు ది ఫిష్ అండ్ ఫ్రాగ్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ డేస్. ఏం జరుగుతోంది అప్పటి నుండి, ఆ మొదటి నుండి ఇప్పటిదాకా ఏం జరుగుతోంది అంటే పాస్ట్ టెన్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్రజెంట్ టెన్స్లో స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అయ్యే వాటిని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో మనం తెలుపుతాం అనుకున్నాం కదా, అది ఇక్కడ కూడా. సరే, దాన్ని ఆ టెన్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వివరంగా నేర్చుకుందాం. ఎస్, జస్ట్ ఐ మేక్ యూ టు రిమెంబర్. ఎస్, ద క్రాబ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ happening to the fish and the frogs for all these days. ఇన్ని రోజుల నుంచి ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకుంది. లేకపోతే మీకు వాట్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ టు ద ఫిష్ అండ్ ఫ్రాగ్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ డేస్ అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉందనుకో, ద క్రాబ్ అండర్స్టూడ్ అంతవరకు చెప్పుకోండి. దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. అందులోనే మొత్తం అర్థమవుతుంది వినేవాళ్లకు. దట్ టు ద లిజనర్ ద క్రాబ్ అండర్స్టూడ్ అనగానే ద క్రాబ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్, వాట్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ టు
ద ఫిష్ అండ్ ఫ్రాగ్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ డేస్. అట్లనా అని వాళ్ళ మాతృభాషలో వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. ఇదే చెప్తేనే ఈ స్టోరీ కంప్లీట్ అవుతుంది, ఇది చెప్తేనే ఈ స్టోరీ కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనే నియమం ఏం లేదండి. మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పుకుందాం. ఒకవేళ ఇది కరెక్ట్ అయితే మనకే తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ టైం లెటర్స్ కరెక్ట్ ఇట్. ద క్రాబ్ అండర్స్టూడ్ what has been happening to the fish and frogs for all these days. Soon అంటే తెలుసు కదండి. yes, and soon వెంటనే ఏం చేసింది? the crab with his legs pressed hard the neck of the crane. the crab చూడండి, the crab with his legs అంటే రెండు కొండలు ఉంటాయి కదండి, that is legs. the crab with his legs pressed అంటే ప్రెస్ చేసింది. హార్డ్లీ కాదండి, హార్డ్లీ అంటే చిన్నగా, హార్డ్ అంటే గట్టిగా అన్నమాట. హార్డ్లీ అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే హార్డ్లీ ఎట్లా చేసారా, హార్డ్లీగా చేశారండి. హార్డ్లీ అంటే బాగా చేయలేదండి అని, బాగా గట్టిగా చేయలేదు, బాగా తరోగలేను అని. హార్డ్లీ కాదు, హార్డ్లీ నెగిటివ్ వస్తుంది. హార్డ్ నెగిటివ్, హార్డ్లీ మళ్ళీ కనుక హార్డ్లీ అని మనం బాగా చేశాను, ఐ రీడ్ హార్డ్, ఐ వర్క్ హార్డ్ అంటే కన్నా హార్డ్లీ అనొద్దు. ఎస్, ఇది ఇట్ ప్రెస్డ్ ది నెక్ ఆఫ్ ది క్రేన్. ఇట్ ప్రెస్డ్ హార్డ్ ద నెక్ ఆఫ్ ది క్రేన్ విత్ ఇట్స్ two legs. Yes, it చూడండి. The crab pressed with its legs pressed the neck of the crane with its legs very hard and killed the crane at once. ఆ విధంగా ఇంకా చంపింది. at once ఒక్కసారి గట్టిగా వచ్చేసేసి చంపింది. once again I tell you, the crab pressed with his legs the neck of the crane very hard and killed the crane at once. Thus it saved the other fish and frogs. Thus అంటే దిస్ అంటే ఇది, దస్ అంటే దస్ అంటే ఆ విధంగా అని. దిస్ అంటే ఇది, దిస్ దట్ అంటుంటాం కదా, దిస్ ఆపోజిట్ దట్ కదా, ఇది అది. కానీ దస్ దస్ అంటే ఆ విధంగా, దస్ ఆ విధంగా ద క్రాబ్ సేవ్డ్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిష్ అండ్ ఫ్రాగ్స్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిష్ అండ్ ఫ్రాగ్స్. రెస్ట్ అంటే రెస్ట్ తీసుకోవడం కాదండి, ఇది రెస్ట్ ఆఫ్ ది, ఈ విధంగా మనం రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిష్ మిగిలినవి, రిమైనింగ్. రెస్ట్ అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉందనుకోండి, రిమైనింగ్ అని పెట్టండి. రిమైనింగ్ అంటే మిగిలినవి కదా. ఎస్, మనం లెక్కలో నేర్చుకుంటాం కదా, రిమైండరు రిమైనింగ్ ఎంత అని సబ్స్ట్రాక్షన్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, అట్లా. Thus the crab saved remaining fish and frogs. Are you able to understand? Once again, let us revise within a minute. Cunning crane. Once there was a pond in the forest. A lot of fish and frogs were living. నివసిస్తూ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఉన్నాయి. A lot of fish and frogs were there in the pond. A crane also living in the tree nearby the pond. The crane also was living in a tree nearby the pond. పాండ్ దగ్గరలో ఇది నివసిస్తూ ఉంది. Daily it came to the pond and waiting for the fish. But it was not possible to eat them. For the crane, it was not possible kala to eat them. What possible kala? It was not possible to eat them. What was not possible to eat them? To eat fish. It was not possible to eat them. The summer season came. The pond began to get dried. The pond began to get dried. Pond ఎండిపోతుంది. The pond began to get dried.
taking the advantage of the situation, taking the advantage of the situation. It is, you have to remember it, you have to know this sentence. Taking the advantage of the situation, ఈ సిచ్యువేషన్ అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటూ, ఎస్ అది taking the advantage of the situation. The crane told to the fish and frogs that he knew another pond where there was plenty of water. The crane told to the fish and frogs that he knew another good pond where there was plenty of water. Where there was plenty of water అని తెలియకపోతే you leave it. The crane told the fish and frogs that he knew another good pond. అంతవరకు ఆపేసేయండి. Another good pond. Fish and frogs believed the words of the crane. Fish and frogs believed the words of the crane. Daily it took some fish in his beak and flew fast. Daily it took some fish in his beak and flew fast. Actually, అంటే నిజంగా, indeed, really, in fact, actually, the crane took the fish to the nearby hill and eating. Actually, the crane was taking the fish to the nearby hill. The crane was taking the fish to the nearby hill and ate them. ఇదే మీరు పెట్టుకోవాలి, ఇట్లానే మీరు చెప్పాలని లేదు. యాక్చువల్లీ లేదా రియల్లీ, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అని చెప్పి ద ఫిష్ టుక్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫిష్ ఇన్ హిజ్ బీక్ అండ్ వెంట్ టు ది హిల్ అండ్ ఎయిటింగ్ అని చెప్పుకున్నా, దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. కనుక మీరు ఫస్ట్ యూ ట్రై టు టెల్ టు ది అదర్స్, ఫస్ట్ యూ ట్రై టు లిసన్ వెల్ and try to repeat the stories within you and try to repeat the stories to the others, whether it is wrong or right. After telling once or twice, you must be you yourself know whether you are correct or not, isn't it? Yes. Actually it was taking to the hill. It was taking them to the hill and ate them. తింటుంది. Yes, one day a crab decided to go to the new pond. So, it sat on the back of the crane near the neck. The crane flew fast towards the hill. Fast వెళ్ళిపోతుంది, ఎందుకంటే in order to kill them and eat them, isn't it? The crane flew fast towards the hill. As it was very near to the hill, as it came nearer to the hill, as it came near to the hill, as it came nearer to the hill, the crab saw some heaps of bones of the fish and frogs. Bones కుప్పలు చూసింది. The crab saw some heaps of the bones of the fish and frogs. The crab understood what has been doing for all these days to the fish and the frogs. The crab, what has been happening to all these days for the fish and the frogs, and తెలియపోతే the crane understood. The crab understood అని పెట్టుకోండి సరిపోతుంది. The crab understood. It pressed with its legs.
with its legs, it pressed the neck of the crane. It pressed hard the neck of the crane with its legs and killed it at once. ఒక్కసారిగా చంపేసింది. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ప్రెస్డ్ విత్ ఇట్స్ లెగ్స్ వెరీ హార్డ్. ఇట్ ప్రెస్డ్ ది నెక్ అంటే మెడ. ఇట్ ప్రెస్డ్ ది నెక్ with its legs very hard and kill the crane at once. Thus, ఆ విధంగా thus it saved the rest of అంటే remaining fish and frogs. Are you able to understand? Yes, మీరు వినండి, number of times వినండి, దాన్ని రిపీట్ చేసుకోండి, మీరుగా ముందు చెప్పేసుకోండి. తరువాత దాన్ని చిన్నపిల్లలకు చెప్తారో పెద్దవాళ్ళకి చెప్తారో మీ ఇష్టం. చెప్పండి. వాళ్ళు నవ్వుతున్నారో మీరు ఇంకా నవ్వుకుంటా చెప్పండి. వాళ్ళు వింటుంటే మీరు ఇంకా యాంగ్జైటీగా చెప్పండి. వాళ్ళ పిల్లలు నవ్వుతుంటే ఇంకా నవ్వుకుంటా మీరు చెప్పండి. 2-3 సార్లు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు నవ్వు ఆపేస్తారు. వీళ్ళు మీరు 2 చెవులు మీకే అర్పిస్తారు. ఓహో ఇంత బాగుందా, నేను కూడా నేర్చుకొని మాట్లాడితే బాగుండు, భలే బాగుంది, ఇదిగో మొన్నటిదాకా ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాదు, భలే చెప్తున్నా. వాళ్ళు యాంగ్జైటీగా వింటారు. మీ పెద్దాడైతే సంతోషపడతారు, పిల్లలు అయితే ఇంట్రెస్ట్గా వింటారు. అండర్స్టాండ్? థ్యాంక్ యూ.